السلام عليكم. معاكم نادية المرزوق وحياكم الله معانا في مساحة نفس. أهلا وسهلا. يس. طبعا مثل ما تعرفون مساحة نفس هي مساحة آمنة. بصراحة مساحة مو بس آمنة، آمنة ومتروسة حب ووعي في نفسنا وباللي حوالينا. وهذه المساحة نتعلم فيها تقنيات مختلفة، نحاول ان احنا في هذه التقنيات وهذه المعلومات الجديدة ان احنا نعبر فيها التحديات اللي نمر فيها اليوم وكل يوم. اليوم راح يكون معانا لقاء خاص مع إنسانة مميزة، إنسانة من ديرة وايد نحبها. راح ندخل. أهلا وسهلا. هاي إنسانة راح تكون معانا أخصائية، الأخصائية اسمها بورجو، وهي هاي بورجو. Hello, how are you? How are you? Welcome بورجو. Welcome النفس. Thank you. So Thank nice to you. be here with you, and thanks for Thank you. inviting me. No problem. طبعا I'd like just to say something in Arabic if you don't mind. First, I'd like to welcome you, and I would like to welcome you and welcome our fellow viewers with us here in Nafas Space. Okay. And I'm Just gonna one quick say, question for you. yeah. I'm logging on from my other account. I just wanted to log on from my other account. So can I just log off and Okay. log on again in the Yes, meantime? sure. So I Thank can you. just, you can log out and come back to me with Okay. the one which is bedenen. Yes. Bedenin Okay. simyası. Yes. All right. Thank Yeah, you. welcome. Thank you. Bye. طبعا زميلتنا هي من اسطنبول، وهي أخصائية متمرسة في علاج معين. هي راح تتكلم عن نفسها أفضل. واليوم راح يكون لقائنا بالإنجليزي، وراح أحاول كثر ما أقدر أترجم لكم إياه بالعربي، ويا ريت من المشاهدين اللي معانا يساعدوني في الترجمة. لو حسيتوا إن في شغلة غلط ساعدوني، وإيد واحدة ما تصفق، فأحتاجكم كلكم. فراح انتظرها ان هي تدخل معانا الحين. وطبعا اذا عندكم اي سؤال بليز حطوا لي اياه في البوكس اللي موجود عندكم. خلينا اشوفها وينها فيه. اوكي let's see. بورجو يوكسيلال. alright let's see. okay. yes. طبعا أنا في انتظار زميلتنا بورجو وضيفتنا. Hello. Yes. Is that okay? Yes, it's okay. Thank Okay, you. good. Burcu, I was just talking to our viewers here about you. I just told them that you are from Istanbul, our Yes. beloved Istanbul. Thank and we you. miss Istanbul. And I know you have something special to talk about today. Yes. And especially today and this month is the awareness of our physical body. Yes. Especially the breasts. Especially the breast, yes. So before we start talking about this special event, let's say, why don't you talk about yourself and introduce us? Okay, thank you. Our viewers who you are. Thank you. Hello everyone, this is Burcu and I'm from Turkey, Istanbul. And I'm so glad to be here tonight, and then lots of love to Kuwait. And what I do right now is with the woman, I do breast work, which I will be talking about today. And beside the breast work, I do some energy healing work, and I'm also a breath facilitator as well. So can I translate? طبعا بورجو معنا من اسطنبول. بورجو هي عبارة عن أخصائية في علاج الثدي بطرق وتقنيات مختلفة جديدة، وهي تشارك في التشافي في العلاج مثل ما نقول الطب البديل شيء كذي، وبالتنفس هي أخصائية تنفس، وهذا وين أنا التقيت فيها وتعرفت عليها في مجال التنفس. Yes, بورجو, please. And so I start with how my path crossed with this work, maybe? Yes, I would like you just to tell me first about
today we're going to talk about the breast breast care and awareness. And a breast yes. care. Okay. Yes. So can I ask you, why did you choose breast care specially? What's so special about that part? Yeah, with that part, that was the part I have never been in contact with the first 40 years of my life. Oh. And then 2.5 years ago, I was diagnosed with a lump on my right breast. Can I say هي تقول إن هذا هو الجزء من الجسم اللي هي ما كانت تتعرف عليه من 40 سنة، وكان حدثت لها حادثة قبل 2 سنين اكتشفت إنه في معاها بعض الورمات. Yes. And I had no clue what to do because I went to my doctor for a yearly checkup, and they just found that lump, and they told me this might be 50% cancerous and 50% it may be not cancerous. اوكي، فراحت الطبيب قبل 2 سنين وقال لها ان في عندك ورمات بالصدر، وقال لها 50% تكون ان هي سرطان، و50% انه ممكن يكون تليف او شيء ثاني بس غير سرطاني. Yes. So any woman who had been in that situation would just feel this. I mean, my doctor tells me there's a 50% chance that it could be cancerous, and then she told me to come back in 6 months. So she told you about that. It might be cancerous, and she left you, and you have to come to her after 6 months just for another checkup. For another ultrasound. اوكي، هي سوت لها مثل اشعه صوتيه او نقول ايش يسمونها الترا ساوند، وبعد قالت لها تعالي لي بعد 6 أشهر نفحص مره ثانيه عشان نتاكد من الورم اذا هو راح يكون حميد او غير حميد. Yes. And the paradox was she told me not to panic. And then she also told me, but watch out your breasts, and if there are any changes in shape or color or anything, just rush back to my office. But don't panic. That's what she said. فهي تركتها الدكتورة وقالت لها تعالي لي بعد 6 أشهر، لكن خليك منتبهة على صدرك وشوفي إذا في تغير باللون أو الحجم، ولا تخترعين. يعني تخيلي لا تخترعين وراح أتركك 6 أشهر. Yes. So I had no clue what to do with my breast for the next 6 months because I had no guidelines from my doctor. اوكي، إذا تركتها وما عندها أي فكرة شنو ممكن تتصرف خلال هال6 أشهر اللي هي فترة الانتظار. Yes. And 2 or 3 days later, I saw an ad saying that there's a Dr. Sanjwani Taruna, who's an Indian surgeon, and she was coming to Istanbul for a 3-day breast care program. Okay. Sorry, after how many 3 days. 3 days. بعد 3 أيام وصل لها إعلان إن في دكتورة من الهند جاية زايرة حق منطقتها وراح تعطي محاضرة في العناية بالثدي. Yes. And during that 3 days, I was looking for something, but I didn't know what I was looking for, but something that's gonna help me, just go through my process with me. I had no clue what it was, but then 3 days later, I just saw the ad and I just registered immediately for that workshop. تقول أنا ما كان عندي أي فكرة ولا شيء، وكنت بس حاسة إن في شيء راح يجيني، ومما أقدر أقول لكم إن كانت حاسة إن في أمل، إن في حل راح يجيها بس ما أدري شنو، وخلال 3 أيام لقيت هذا الإعلان وراحت اشتركت فيه. Yes. That was a 3-day workshop where we learned to do a full body massage on ourselves. And then I implemented whatever I learned on that workshop for the next 2 months or so. And I have seen immediate improvements in my health. واو. خلال راحت اشتركت في هذه، كانت عبارة عن ورشة مدتها 3 أيام، وهي عبارة عن العناية بالجسد وعن العناية بالثدي، وعبارة عن تعلمتها تمارين مساج لهذه المنطقة. وخلال after 3 days it was the workshop time, right? Yes, yes. And then you tried it on your body, and after Yes, hi بورجو. After 2 months. 2 months. Okay, so بعد شهرين حست إن في تجاوب. Yes. The very first thing I noticed a change in my body was I have always suffered from the PMS syndromes for many years.
أول تغير، أول تجاوب حسيته في جسمها إن هي كانت دائما تعاني من الفترة اللي ما قبل الحيض، اللي هي الآلام المزمنة اللي ما قبل الحيض. فهذه حست إن هي اختفت وراحت. Yes. So I had too much pain and I had high fever. I was staying at for 2 days. So it was such a mess for many years for me. And the very first thing I noticed was that pain was getting low and low. And my body, especially before the PMS, I mean the menstruation starts, Yes. my body had those symptoms less and less as time goes by. واو. هي حست إن هي لما بدت تجرب اللي تعلمته بالورشة، حست إن بعد شهرين اللي هو الفترة ما قبل الدورة الشهرية أو الحيض، إن الآلام واللي كانت هي فيها خفت وايد وبدت تختفي شوي شوي، وكل اللخبطة اللي كانت تحس فيها قبل صارت أكثر فيها بالانس، أكثر فيها توازن الآن. Yes. So then I contacted with Dr. Taruna and I've explained her the improvements in my health situation. And then she invited me, I mean, she told me to come for a 10-day breast care program where I learned to share this work with others as well. بعد ما شافت ان الملاحظات ان التغير اللي حدث معاها، فقامت شاركته مع الطبيبة اللي هي علمتها هذا الشيء. فالطبيبة الهندية دعتها الى المشاركة في دورة مدتها 10 ايام تشارك فيها بورجو تجربتها والنتائج اللي حصلتها مع الاخرين. Yes. So I went to Greece for that 10-day workshop. And then راحت اليونان. يا بختك يا بورجو. واو. I envy you of going to Greece. So then I got back and a month later I went to my doctor for the ultrasound. Okay. فهي راحت حضرت هذه الدورة وبعدها بشهر رجعت حق طبيبتها بحيث ان هي تسوي الالترا ساوند او الاشعة الصوتية مرة اخرى. Yes. And my doctor told me that lump shrank for 1 millimeter. واو. الدكتورة قالت لها إن الورم صغر ب1 مليمتر. Yes. So she said this cannot be a cancer cell, but then she told me to come back 6 months after again for another ultrasound. قالت لها إن أكيد ما دام إنه هو صغر فأكيد إنه هو مو ورمة سرطانية، فتعالي لي مرة ثانية بعد 6 أشهر. So you stayed for another 6 months. Yes, for but another... I kept applying the massage on myself. أوكي. فهي ظلت 6 أشهر مرة ثانية تنتظر الموعد الثاني، لكنها هالمرة ما كانت فاضية، كان عندها تمارين تسويها وتجربها على نفسها اللي هو المساج على الثدي. Yes. So 6 months after I went there for the checkup again, which had been a total of 1 year after the first diagnosis, and Yes. she couldn't see the lump there at all. واو. راحت لها بعد 6 أشهر وشافت الدكتورة بعد ما سوت لها الأشعة مرة ثانية، الأشعة الصوتية، لقت إن اختفى اللمب بالمرة. يعني أول بعد الشهرين after 2 months they shrink and after 6 months they disappear. No, right? after 6 months it shrank and after another 6 months it disappeared. So after بعد 6 أشهر صغر حجمهم، والست أشهر الثانية اختفوا بالمرة. Okay. So Yes. then I decided to spread this work because I can feel, and I went through that process of fear. I mean, you are bombed with something and you absolutely have no clue what to do. I mean, you are told to be not to panic, but then be aware. But then be aware of what? طبعا اختفى هذا الشيء، وهي بالنسبة لها تعلمت شيء جديد، لأن هي في البداية تركوها إن هي فقط تراقب شيء هي ما تعرف شنو هو، وقالوا لها لا تخافين ولا تغلقين. لكن الحين هي مسلحة بتمارين تقدر تفيدها إن هي تمر وتعبر هذه التحديات. Yes. So then I really... وحبت إن هي تنشر هذه المعلومات وهذا العلم اللي تعلمته حق كل الناس اللي يمرون في شيء مثلها أو قريب منها. Yes. And that's why when we were coming up with the name of the workshop with you, I've said breastwork from fear to empowerment, actually. Yes. Just bring some awareness.
لذلك هي حبت ان هي تدخل في هذه الورشة، وتكون ورشتها اسمها من الخوف الى التمكين، لان بالنهاية هي بدايتها كانت خايفة وفي قلق، والحين صارت انسانة متمكنة وعارفة ان هي تقدر تعبر اي تحدي يمر عليها في حياتها. Yes. Yes, so that's how I started, and I just want to talk a little bit about the Ayurvedic breast care. Yeah, because you call it Ayurvedic breast care. I don't call it. It's a licensed Yes. program that Dr. Sanjivani Taruna found, and Yeah. then this is how she calls it, Ayurvedic breast care program. Can you tell me her name again, please? Sanjivani Taruna. سانجواني تارونا، هذا Yes. اسم الدكتورة اللي هي علمتها، وعلمتها الأسلوب اللي اسمه الأيورفيديك بريست كير، اللي هو العناية بالثدي بطريقة الطب الأيورفيدي، أو مثل ما يسمونه الطب التكاملي. Yes. Yeah, and how she came up with this program is she actually blended modern medicine, because she's a surgeon as well. So she blended the modern medicine with the Ayurvedic medicine as well. هي شلون قامت فيه الدكتورة؟ هي خلطت مزجت مزيج من الطب الحديث مع الطب الهندي اللي هو الأيورفيدي، وطلعت منه هذه الدورة اللي هي حست وشافت نتائجها مع بورجو ووايد من الناس اللي حوالينها. Yes. Yeah, so this massage has actually 3 main components. المساج عبارة يتقسم من 3 أقسام. Yes. The first one is the usage of the sesame oil, استخدام زيت السمسم، which helps reduce the inflammation on the body. لأنه يساعد إنه يخفف من الالتهابات اللي موجودة بالجسم. And the second part is the stimulation of the marma points. Sorry, stimulation of marma points. marma Yes. points. اوكي، الجزء الثاني هو تنشيط المارما بوينتس. طبعا هذول عبارة عن نقاط معينة راح تشرح لنا اياها. And those marma points are coming from the Ayurvedic medicine. المارما بوينتس هذول او النقاط المارما هذول جايين من الطب التكاملي. Yes. And a marma point means that on the body where 2 or more types of tissue meet. هني المارما بوينتس عبارة عن نقاط موجودة بالجسم، وهي عبارة عن التقاء نسيجين مع بعض. Yes. And when I say tissue, I mean it could be a muscle, bone, ligament, joint, or vein. It's just they cross. Yes. ما تقصد ان التقاء نسيجين، ممكن يكون التقاء نسيجين ان كان عضلات او ان كان muscles or can you muscles or bone, ممكن عضلات او ligaments, او يكون ligaments is little joints, ligaments. Yes. اللي هم مو الأوردة، اللي هم جزء من العضلات الناعمة اللي تكون في التقاء المفاصل. Yes. And they are the intersection of our vital life force energy, the energy flow we call prana. So where the prana enters into the body through those Yes. intersections. لأنهم يؤمنون بأن هذه عند التقاء النقاط القوة، نقاط الطاقة اللي يسمونها البرانا، اللي هي الطاقة اللي تجينا من الكون. Yes. And in the simplest form, I can say that they are the bridges between our conscious intent and our body's natural capacity of healing. Okay. So هم عبارة عن مو بس التقاء، هم عبارة جسور التقاء بين. Can you tell me first the first part? What is it? It is the marma points are the bridges between our conscious intent. هو التقاء بين conscious intent اللي هو conscious الوعي and our body's natural capacity of healing. قيمة جسمنا أو حجم القدرة على التشافي اللي موجودة في جسمنا. Yeah, and on the third part of the massage, we have the strokes on the breast tissue. وثالث جزء هو عبارة عن الضربات اللي راح نقوم فيها على الأنسجة اللي موجودة في جسمنا.
And we do this to activate the lymph system. وهذيل احنا نسويهم عشان تنشيط الغدد الليمفاوية. And it is very important to activate and work on our lymph system. واحنا جدا مهم وعندنا أهمية وايد ان احنا ننشط هذه الجسم الليمفاوي اللي موجود عندنا، الجهاز الليمفاوي. Yes. Because to the extent that our lymph system is working actually determines our immune system. So the more the lymph system works, the higher the immune we have. Yes. كل ما صار عندنا الجهاز الليمفاوي نشيط ويشتغل بفعالية عالية، كل ما صار احنا عندنا مناعة ذاتية ضد كل الأمراض اللي حوالينا. وطبعا احنا نعرف ان الجهاز الليمفاوي هو الجهاز اللي مسؤول عن it's the part that helps us detox from all the yes. So هو الجهاز اللي يحمينا ويرفع مناعتنا ويساعدنا على التخلص من السموم اللي تجينا من البيئة اللي احنا فيها. Yes. And this massage is not only to use to make the breasts more beautiful, but mostly the main purpose it's a therapeutic massage. هذا المساج مو بس انه يخلي احنا ثدينا يكون شكله جميل، لكن هو يكون يساعده في التشافي الذاتي. Yes. So this massage also improves the health of our feminine reproductive system. إذن هذا المساج هو يساعد في إن هو يحسن من to improve what? Sorry? To improve the reproductive system. It's our yes. ovaries, uterus, and the organs there where we reproduce. يساعد في تحسين الجهاز اللي الخلاق أو الجهاز المهم اللي عندنا في جسم المرأة بالذات. Yes. So this massage basically helps us to balance our hormones. هذا المساج يساعدنا في توازن الهرمونات اللي موجودة في جسمنا. Yes. So any woman who's suffering from any illness that's caused by hormonal imbalance. فأي امرأة تعاني من الاضطراب الهرموني. Yes. And any woman who's suffering from menstrual problems, this could be menstruating late or early, or any problems during that menstruation, about the menstruation cycle. وأي امرأة تعاني من اضطراب الدورة الشهرية وكل المشاكل اللي تحوم حوالين اضطراب الدورة الشهرية. Yes. Or any woman who has cysts in their ovaries and uterus. وكل امرأة تعاني من التليف أو التكيسات اللي موجودة بالرحم أو التليفات في الصدر. Yes. And any woman who has fibrocystic breast tissue. Yeah, I said it already. It's mixed in Arabic. It is mixed, so it's اللي هو قلنا التليف الثدي. Yes. So women with these illnesses, and there's also one polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome. في كمان كل مشاكل الرحم، في شيء يسمونه polycystic syndrome ovarian syndrome. So any woman who's suffering from these illnesses, and by the way, I'm not a doctor, so I'm not saying this massage cures everything, but what I'm suggesting is this is an alternative supporting system that we can use to heal our body. بورجو. طبعا بورجو تأكد إن هي مو دكتورة، فيعني أنا ما أبي أحد ياخذها إن هي ترى دكتورة، لكن هي قاعدة تتعلم علم وتقنية جديدة ممكن تساعدنا وتحفز العلاج. فيعني مو معناته أنكم تتركون علاجكم تستخدمون فقط هذا، لا، وإنما هذا لتحفيز وتسريع التشافي. Thank you. And this massage also works on the physical level and on our energy level, energy body as well. اوكي. طبعا هذا النوع من التمرين او هذا النوع من المساج يشتغل على الجزء الجسدي من الجسم، وايضا الجزء الفيزيكال ليفل and the other level. What is it? Sorry بورجو. Physical and energetic level on our energy body. والجزء الطاقي لنا. يس. طبعا الطاقي احنا نعني شنو فيها؟ الطاقي هو طاقة المشاعر، طاقة الأحاسيس اللي هي موجودة عندنا كلها.
طبعا الناس سوري somebody is asking what are we talking about. موجود عندك بالاسم، احنا قاعد نتكلم عن العناية بالثدي وصحة الثدي. Yes بورجو. Okay, and I also would like to talk about why it's important to work on the breast tissue a little bit, because راح نتكلم ليش ان احنا مهم ان احنا نشتغل على أنسجة الثدي. Yes. the fatty tissue in our body holds on to the toxins. اوكي. So we store the toxins in the fatty tissue. اوكي، احنا في عندنا أنسجة، الأنسجة اللي حوالين الثدي اللي هي الأنسجة اللي هي فيها it's not the cellulite, it's something different, right? No, this is the fatty tissue, yeah. اوكي، اللي هي الأنسجة الدهنية اللي حوالين الثدي هي what about, can you tell me again about the fatty tissues? What does it the fatty tissue in the body stores the toxins. الأنسجة الدهنية هي تخزن السموم. Yes. And the breast tissue is made up mostly of the fatty tissue. The what? The breast tissue is made up أنسجة of الثدي. أنسجة الثدي عبارة عن أغلبها من الأنسجة الدهنية. Yes. So there is a tendency to store many toxins on the breast tissue. إذن هي لها قابلية أن هي تخزن سموم أكثر من الأنسجة الأخرى الموجودة في باقي الجسم. Yes. And no matter how much we try to maintain a healthy living habits. ومهما نحاول إن إحنا نحافظ على إن إحنا نكون في بيئة صحية. Yes. We still live in an environment where maybe the air is polluted. نعيش في بيئة ممكن يكون الجو ملوث. Or the daily cosmetics we use and the shampoos and everything has direct effect on the lymph system. ممكن حتى إن المكياج والشامبو والأدوات اللي إحنا نستخدمها للنظافة ممكن يكون تأذي صحتنا. Yes. And anything that we eat from the fruit, any of the things that the pesticides they use on the vegetables, no matter how much we wash them, but there is still, if there's a little bit remaining, it goes on our lymph system. حتى بالخضرة والأكل اللي إحنا ناكله مهما ننظفه، لكن ممكن يكون فيه كمان أشياء تسبب لنا بعض السموم في جسدنا. So, because the lymph vessels are very close to our skin, it is not like the blood vessels, so they are like right underneath the skin. لأن إحنا عندنا كلها عبارة عن فتحات عن الليمف اللي هو في it's not the lymph vessels are different than the lymph nodes, right? Yes. Yeah. The vessels. how to say vessels in ساعدوني يا بنات حق veins. أوكي. مثل أوعية الليمفاوية، أوعية الغدد الليمفاوية موجودة دائما، هي عبارة عن اللي في الجلد على سطح الجلد. Yes. So whatever we put on our skin goes into our lymph system. فأي شيء إحنا نحطه على جلدنا راح يدخل داخل إلى جسدنا. And it's very important that we make sure that our lymph system is working efficiently and properly. So you're talking about us, our bodies is looking like a sponge, so they quickly absorb whatever we put up. Yes. فإحنا أجسادنا عبارة عن مثل الإسفنجة، فتمتص أي شيء إحنا نحطه عليها وعلى ظاهرها. Yes. So it's very important to make that lymph drainage, to drain the lymphs. إذا إحنا مهم جدا إن إحنا نحاول إن إحنا ننظف الجهاز الليمفاوي كثر ما نقدر ونسوي له drainage اللي هو مثل تنظيف. Yes. So there are only two things actually that makes the lymph system move. في طريقتين اللي إحنا نقدر نحرك فيها الجهاز الليمفاوي. Yes. One is the movement of the diaphragm, so the breath work. واحد فيهم واللي هو مهم إن إحنا نحرك الحجاب الحاجز، والطريقة الوحيدة اللي إحنا نحرك الحجاب الحاجز اللي هي التنفس. Yes. And the second one is working on the lymph system, massage. والشيء الثاني إحنا نشتغل على الجهاز الليمفاوي اللي هو المساج. So the blood system, so each time our heart beats, the blood system circulates. فكل ما احنا يتحرك مع دقات القلب الدم يتحرك.
Yes. But with the lymph system, it's like a toothpaste. We have to give it a little bit push. Okay. So you mean the lymph system like a toothpaste, right? Yeah, it's like that, you know, like you have to squeeze the toothpaste a little bit, Yes. give it a push. So with the lymph system, since you have to give it a little bit push through the diaphragm or through Yeah. the lymph drainage massage. اوكي، اذا هي تشبه الجهاز الليمفاوي مثل معجون الاسنان، فاحنا نحتاج ان احنا دائما نضغط عليه شويه عشان يقدر يصب ويساعدنا. طيب somebody is talking about dry brushing, so is it something similar to that? No, this is a massage. اوكي، اذا هذا في هو عباره عن مساج اللي هي راح تتكلم عنه الاخصائيه برجو. Thank you. The dry brushing is another alternative to work on the body, yes. But what is breast care is like a whole breast health package. اوكي، الاسلوب اللي هي التقنيه اللي هي تتكلم عنها هي عباره عن تقنيه متكامله شامله حق الثدي. Yes. Yes. So, and we have the lymph nodes in the body and the lymph nodes under our armpits. Yes. That's عندنا where احنا غدد لمفاويه، والغدد اللمفاويه موجوده في عده اماكن في جسمنا، واللي تتكلم عنها اليوم اللي موجوده تحت الابط. So this and with the breast area, and these are the nodes under our armpit. This is where we drainage the lymph, the toxins. الغدد اللي تحت الابط هذه هي المنطقه اللي احنا راح نستخدمها اللي نسوي فيها الليمفاتيك دريناج او اللي هو التنظيف الجهاز الليمفاوي. Yes. So that's why it's very important to work on our breast tissue. لذلك وايد مهم ان احنا نشتغل على انسجه الثدي. Yes. So it's not only the breast tissue we work. I mean, we work on the breast tissue, but it also helps to maintain our whole body health as well. يعني هي راح طريقتها وتقنيتها نشتغل على أنسجة الثدي، لكن هو ليس فقط الثدي، احنا مثل ما اشتغلنا على أنسجة الثدي احنا اشتغلنا على الجسم كله. Yes. Yeah. So this is all the importance of working on. Yeah, we talked about Ayurveda. What is it? Exactly the breast care, and how does it? What does it help? That it helps to detox from all the, let's say, the clutter that we have deep inside. Like, yes. But what we're talking about, the toxins, there is different toxins, right? What do you mean? But I'm talking about two kinds of toxins. One is we get through our external environment in our body, physically, and we also have toxic emotions as well. So which also blocks our energy body. احنا نتكلم عن نوعين، نوع السموم الجسدية والسموم اللي هي العاطفية أو الذهنية اللي ممكن كمان تدخل إلى أجسادنا وممكن إن هي تسبب لنا بعض الاضطرابات. So I would like to ask you what challenges, what is normally your audience or your clients, what kind of problems they come to you? Well, mostly they have either PMS syndromes or they have fibrocystic breast tissue where they have so much pain right before their menstruational periods. And then I worked with few people who had infertility problems. Infertility problems. Yes, because it's due to hormonal imbalances as well. And one thing I want to say, I am not making the hormones healthy. This massage gives a body chance so that she can balances her hormones. Wow. Okay. Okay. So the body does the healing. هي اشتغلت على وايد ناس، اغلب الناس اللي يجونها يا عندهم اضطراب هرموني، يا عندهم مثلا مشاكل اللي هي الالام ما قبل العاده اللي يعانون فيها، وهي دائما تقول احنا ما نعالج اللي قاعد يصير، لكن احنا نحاول ان احنا ننشط هذه الغدد بحيث ان الجسم يبتدي هو يعالج نفسه وهو يبني نفسه بنفسه. Yes. And is pregnant women come to you, or after delivery they do come to you, right? Yes, actually who could come to me is any woman above the age of 18 can take this massage. Okay. They can benefit from it, but we mainly prefer to have this massage to maintain a healthy body,
Not once Okay. we get sick and then Yes. come and fix it, but just to maintain that healthy body as much as we can. طبعا هي هذه التقنية اللي هي تعلمنا إياها، هي دائما تنصح حق الأشخاص أو النساء اللي أعمارهم من 18 وفوق، لكن هي تقول أنا ما أنتظر الشخص، أو أفضل أن الأشخاص ما ينتظرون لحد ما يمرضون وبعدين يجوها، لأن هي بالنسبة لها هي وقاية وليس العلاج. فحلو الواحد إنه يشتغل على نفسه قبل بحيث إنه ما يجيها وهو بالنهاية محتاج العلاج. Yes. And then we highly recommend this massage to any woman who has a cancer history in the family or who had previous cancer history on herself. اوكي، هي دائما تحرص انه وتفضل ان الناس لما تجيها اللي مو بس انه يكون عندهم مشاكل، حتى اللي ما عندها مشاكل لكن عندها تاريخ في الأسرة عندهم مثلا كانسر اللي هو السرطان الثدي أو أي مشاكل بالثدي، لأن هذا مثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج. Yes. And of course, pregnant women, especially once they are breastfeeding, because those ducts might get clogged up when they are breastfeeding, and it can be very painful and hurtful. So this is a very soft and tender massage, but it just moves whatever is stuck there. Okay. On the breast tissue. كمان يفيد حق المرأة اللي توها والدة واللي قاعدة ترضع، لأن دائما عندها الغدد اللي موجودة اللي مالت الحليب اللي بالثدي تكون مؤلمة، فهني أنت لما تسوين المساج راح تسرعين من ظهور الحليب وراح تخففين الألم عندك أثناء الرضاعة. There is one question that is it good for the who has that thick, what they call it, like a thick tissue over around the breast, and especially they have hyperplasia. like water. Hyperplasia. Is it that? Hyperplasia. اللي تسمعني سلافة النقيب hyperplasia تسميه. That's what they call it with water, like water retention around it. Yes. So yes, we recommend that. Okay. إذا هذا هي تنصح في هذا المساج. Yes. طبعا هذا المساج لطيف جدا، يعني هو مو مساج قوي، مساج لطيف. Yes. So I can also recommend it to women who had breasts removed surgically. اوكي، هي كمان تنصح حق الاشخاص او النساء اللي شالوا ثديهم، اللي هم عباره اللي استأصلوا الثدي. Yes. So they might have an implant or no implant, it doesn't matter. It just helps them to reconnect with the energy of the breasts. اللي استأصلوا ثديهم ممكن حق اللي استأصلت الثدي واللي عادت رممت الثدي مرة ثانية ممكن كمان يفيدها. So it's like the rehabilitation after the surgery, which is very important for them. حلو. إذن هو عبارة عن العناية ما بعد عمليات الاستئصال وما بعد عمليات الترميم. Yes. And I also work with, any woman who doesn't have an active cancer tissue. When there's an active cancer tissue, I don't work. And when we work is when the treatment is over, the surgery or chemo or radiotherapy, and 6 months after they could come and then start with this massage. اوكي، اذا هي التقنيه اللي هي قاعد تعلمنا اياها عباره عن تقنيه مهمه حق النساء اللي يعانون من الكانسر، لكن ليس فتره علاج الكانسر اللي هو علاج الاشعه الراديشن او العلاج الكيميائي، لان تكون هذه الخلايا نشطه خلال هذا العلاج، فهي تفضل ان يجونها بعد 6 أشهر من الانتهاء من العلاج الكيميائي. Yes. And also any woman who's suffering from depression as well, because that's an imbalance in the serotonin hormone. And since the whole body is balancing the hormones, even they can benefit, and they can really benefit from this massage as well. وكمان هذا المساج والتقنية اللي هي راح تعلمنا إياها مهمة جدا حق النساء اللي يعانون من الاكتئاب، لأن اللي يعانون من الاكتئاب عندهم مشكلة في اضطراب الهرمونات وخاصة هرمون السيروتونين، فهذا ممكن يساعدها في تنشيط الغدد وتنشيط عمل توازن مرة أخرى للهرمونات، من أهمها هرمون السيروتونين حق المرأة. Yes. Yes, so they can use this massage actually 2 ways. One is I offer sessions where they could come and have the massage,
or they can just take a workshop and then learn to do it on themselves, just 10 minutes a day. I'm not offering the 3-day workshop because it's only our teachers offering that, but I can offer the few-hour workshops where, but we do it on the physical level. I mean, we physically do it, not online. So where they can learn it and then they can do it on themselves. It just takes 10 minutes a day that they work on their breast tissue. شلون نقدر نستفيد من هذه التقنية؟ هي عندها ورشة تعلم فيها النساء شلون يعملون هذا المساج، وممكن تاخذين مثلا برايفت سيشن اللي هي تكون جلسة خاصة معاها وتعلمك، أو تدخلين معاها بورشة. الورشة مي طويلة مثل ال3 أيام اللي هي أخذتها، لأن 3 أيام تعطيها فقط الدكتورة اللي علمتها إياه، لكن هي تعلمك بالضبط المساج اللي تسوينه، وعبارة عن 10 دقائق باليوم فقط. يعني 10 دقائق ممكن تفيدك حق مسافات بعيدة وايد. Thank you. Yes. But what I want is that everyone learns this so they can the difference on this massage is like every month some doctors tell us to check our breasts to see whether if there is something or no. This is very frustrating. Because I had been through that process. And when we do that, we are just checking and touching our breasts, whether to find something or not find something. But it's very frustrating. Yeah. So this massage is suggesting that we learn to touch our breasts every day. So when you touch your breast, even if you can't do it every day, you can do 3 to 4 times a week. And then you map out your breasts. So when you touch yourself, any tiny little difference on the breast tissue, any little tiny thing, you just feel it immediately. هي بالنسبة لها تقول أنا اللي قاعدة أعلمكم إياكم تتعرفون مرة ثانية على جزء مهم جدا موجود عندكم، ومو مثل ما تقول الأطباء قبل لما يقولوا لي روحي تشيكي شوفي إذا في أي تغيير ولا كذا وتعالينا. فتقول كنت أنا أتشيك على صدري وأنا فيني خوف وقلق، هل راح ألاقي شيء ولا ما ألاقي شيء؟ لكن الحين أنا قاعدة أتشيك على صدري، لكن أنا مثل ما يقول معاي أداة مهمة أقدر مو بس لما ألاقي شيء أقدر عندي الحل بديني وأعالج نفسي بطريقة جدا سهلة وبسيطة وأفيد نفسي بدون قلق ولا خوف. يعني أنا متسلحة في أدوات بديني، هذا الأهم. Yes. So, I mean, checking is good. I don't have anything against it, but I'd rather connecting and just do it to nurture myself. Just to feel my body, nurture my body, and just give her what she needs. Yes. فأنا أستخدم طبعا، أنا ما أقول إنكم لا تشيكون على صدركم، بالعكس يعني سووا اللي يقولون الأطباء، لكن الزيادة عليه إني أنا أبي أشعر في أنوثتي، أشعر في صدري، أحافظ على نفسي، وعندي تقنية كمان مثل ما قلنا متسلحة بأدوات أقدر أفيد فيها نفسي. Yes. Yeah, so I mean, we don't have to take all those painkillers and go through all that pain, because there's an alternative way to take care of ourselves, and then the healing comes eventually. Yeah. إذا أنا الحين قاعدة أتعلم تقنيات تساعدني في إن جسمي يتشافى بنفسه، فقط إني أنا أتعرف على صدري وأحس فيه وأشعر بوجوده معي. Yes. So I think there is a big part which is there is a beautiful part. I remember when we talked earlier about loving the space. Loving? The loving space or the loving relationship between ourselves and that part. Yes, exactly, because our breasts are, located around our heart area, and at the physical level, it's we feed a child with our breasts, so it's giving, and then it's like nurturing actually. So we nurture a baby on the physical level, but on the emotional level or on the energetical level, it's about nurturing ourselves. Okay. So as a woman, I always share this more in the workshops. As a woman, if we start giving without nurturing ourselves first, then we just dry out.
Yes of course. هي ليش مهم بالنسبة لها الصدر؟ تقول الصدر عبارة عن المنطقة اللي هو يحوم حوالين القلب، والقلب اللي هو فيه العطاء، والقلب هو مثل أنت قاعدة تغذين البيبي اللي موجود داخلك. فجزء منه أنك أنت لما تتعلمين أنك تعطين نفسك قبل لا تعطين الآخرين، تعتنين في نفسك قبل لا تعطين الآخرين. فهذا جدا مهم، لأن إحنا يعني نفسنا أحق فينا قبل ما نبتدي نعطي الغير وننسى نفسنا ونبتدي ننشف، ولذلك يكون عطائنا خاوي، ما يكون له أهمية ولا يكون له قيمة. فهذا أهم شيء هي تتكلم عنه فيه. There is a question here about Yes. the bras. Yes. How important is the bra? Well, the bra actually goes on where the lymph system is circulating. It goes right on it. So actually, the usage of bra, they made a study, a clinical study. I think it was in France, and they came up with this, that if we use any woman who uses the bra over 10 or 12 hours, because some women use it 24 hours. So any woman uses it over 10 or 12 hours, they are more, I mean, there's a more chance of them getting the breast cancer. اوكي. بالنسبة حق حمالات الصدر، فهي دائما تقول في دراسة صارت في فرنسا، اللي يلبس الحمالات الصدر أكثر من 10 إلى 12 ساعة يكون احتمال كبير جدا أنه يصيبه سرطان الثدي. فلذلك هي yes, what's your advice? But I mean, in some cultures, in my country and in your country as well, because I had been to Kuwait before, so we can't just go out without wearing our bras. But what I am suggesting is that when we come home, we can just take a shower and apply this massage 10 minutes. So we give that lymph a movement and the breast tissue a movement. So we can do, I mean, it's all about balancing. Yes. We might eat toxic food, but then if we eat healthy ones, we balance it out. We just give a body chance to balance everything out. So we wear the bra because we may have to. And then when we come home, if we just give that time and touch to our breasts, it just, you know, finds a balance. The body finds a balance in between. Yeah. طبعا هي تقول إنه وايد مهم جدا إن إحنا خاصة عندنا في مجتمعاتنا ان احنا نحتاج ان احنا نلبس حمالات الصدر في مدة طويلة. فتقول انا ارجو من كل النساء ان اول ما ترجعين بيتك تفسخين حمالة الصدر وتدخلين تاخذين لك شاور، تحسسين صدرك وتسوي له مساج، وتحاولين ان تعطينه فرصة انه يتنشط وينتعش، واحنا مثل ما يقول بلغتنا يعني نشم الهواء، يتنفس. فتقول هذا جدا يساعد في تنشيط الخلايا ويزيد صحة وعافية أكثر. Yes. And I also wish that we create a world where we don't have to wear the bras and then men don't judge us or just give us that look that makes us feel uncomfortable. تقول طبعا أنا أتمنى إن يكون إحنا نعيش في مجتمعات ننتهي فيها من لبس حمالات الصدر، ونكون أحرار في اختيار هذا القرار، لأنه راح نكون في صحة وعافية أكثر مثل ما قلنا. Yes, من غير انتقاد ومن غير أي أحكام علينا. And one more thing I would like to add, when we connect with our breasts, we also connect with our feminine qualities, which we forget in daily life. We just run around like a man, and then we just forget our feminine qualities. And those qualities are just loving and caring and tenderness and gentleness. So the more we work with that, the more we remember those qualities, because we are that, but we just remember that. So we can express them even more from that feminine space. Yes. فتقول أهمية هذه التقنية كمان، واللي أنصح به الناس إنهم يرجعون علاقتهم مرة أخرى في هذا الجزء الخاص اللي هو جزء الأنوثة عندنا. والجزء الأنوثة اللي موجود فينا له قيم جدا كبيرة بالنسبة لكل مرأة، اللي هي اتصالنا في هذا الجزء يعني لنا الكثير. يعني اتصالنا في كل العواطف اللي مسؤولة عن هذا الجزء، اللي هي عبارة عن اللطف والحنان والحب، وكل ما اتصلنا مع هذا الجزء بطريقة جميلة، طريقة فيها جمال وحب أكثر، كل ما احنا
قدرنا نعبر عن هذه النقاط بطريقة أفضل، وكان تعابيرنا وايد فيها حرية أكثر، ونعبر عن ذاتنا أكثر. أعبر عن ذاتي كأنثى بأسلوب واضح أكثر، وهذا راح يحل لنا وايد مشاكل نمر فيها وايد. وأنا واحدة من الناس اللي دائما عندي وايد ناس يعانون أغلب مشاكلهم تكون من التعبير عن أنوثتهم والتعبير عن نفسهم كأنثى. فهذا الشيء جدا مهم، واحنا دائما ننسى ان احنا نتصل في هذا الجزء، لان احنا دائما لاهين في مشاغلنا اليوميه لدرجه تخلينا نكون مثل الرجل ناشفين وماشيين في دربنا وننسى انوثتنا بالمره. فحلو ان احنا نرجع مره ثانيه ونتصل في انوثتنا، لان فيها جمال ولطف وحنان وحب جميل، وفيها قيمه جدا عاليه تميزنا عن غيرنا. يس. Any questions? There is a lot of questions, not about, you said really most of the main thing. There is a lot of other questions, but I prefer to leave them for the workshop, because I know that you're going to do with us a beautiful workshop. Yes. Right? That will be on next Tuesday on the 27th of October. On the 27th, yeah. Yes. طبعا في عندنا احنا أسئلة قاعدة تيني وايد وموجودة هني، لكن أنا ما أحب كل هذه الأسئلة راح تجاوب عنها في عمق في ورشة راح تسويها بعانة في نفس، راح تكون على برنامج زوم، وتقدرون تشتركون فيها يوم الثلاثاء القادم يوم 27 أكتوبر من الساعة 7 إلى الساعة 9 مساء. راح نعلن عنها الليلة بإذن الله. تقدرون تشتركون وتسألونها كل الأسئلة، وراح توريكم بالضبط شنو تسوون وشون تتعاملون مع أي مشاكل تمرون فيها، اللي هي أي اضطرابات هرمونية أو أي مشاكل تعاني فيها الأنثى بالذات. Would you like me to talk about what I will be sharing on the workshop, or have you said please, I don't understand what you're saying. Yeah, of course. So on the workshop, I talk about a little deeper into the breast anatomy. راح تدخل تتكلم عن بالضبط الاناتومي اللي هو الثدي بالضبط بطريقة علمية. Yes. But this is not at the medical school level. It's just what we need to know to heal ourselves. Just that much anatomy. طبعا هي ما راح تدخل وايد بالتفاصيل اللي تكون الطبية اللي لها علاقة، يعني اللي يدرسونها الأطباء، لكن فقط تعطينا المعلومات اللي إحنا نحتاجها عشان نتعرف على جسدنا. Yes. And I talk about the lymph system, how it works. Again, just to the limited one, the ones Yes. that we need to know, and what happens when the lymph system doesn't work properly. Actually, many people will find their illnesses there. Yeah, of course. راح تتكلم هي عن، طبعا مشكورة عايشة على الترجمة. هي بالبداية تتكلم عن تشريح أو أجزاء الثدي، وراح تتكلم بعدين عن الغدد اللمفاوية، وهذا وايد مهم لأنه وايد ناس راح يعرفون شنو أسباب الأمراض لما يتعرفون على الجهاز اللمفاوي بالذات. Yes. And then I talk a little bit about our hormonal cycle. But so Yes. we become aware, we are not like, oh, my hormones, I'm a woman, but more just to bring the awareness to, wow, my hormones are like doing tango with each other, and why mine are not doing the tango. طبعا رح تتكلم عن الاضطراب الهرموني واضطرابات الهرمونات اللي عندنا، بس مو بطريقة إن هي والله مرضية، لكن راح تتكلم إنهم مثل الموسيقى شلون يلعبون مع بعض ويشكلون لنا نوتة موسيقية جميلة. فراح ننظر لهم بطريقة جميلة جدا، وننظر شلون إحنا نبي يكون هذا النوتة تمشي بانسيابية ويكون لها وتكون طربية لنا ولأجسادنا. Yes. And I talk about some nutritions that really support the breast tissue. Yes. راح تتكلم عن التغذية المهمة اللي تساعد في صحة الأنسجة الثدي. Yes. And I also give a few recipes that any woman can do on their breast, so it will help them to reduce the inflammation or softens the fibrocysts. راح تعطينا ريسبيز أو تقنيات وايد مهمة تخلينا نخفف ونقلل من حجم التليفات والتكيسات اللي موجودة عندنا بالثدي. Yes. And I show few breast strokes that they can do daily, especially to improve the healthy tissue of the breast.
راح تعطينا بعض الضربات اللي هي راح نقدر نستخدمها ونسويها على أجسادنا وعلى ثدينا، بحيث إن هي تخفف من الآلام وتخفف كمان من المشاكل اللي تصيبنا. Yes. And we measure our breasts to see if whether we are wearing the right bra size or the bra size is wrong. وراح تعلمنا شلون نقيس الثدي بحيث نعرف إن إحنا قاعد نلبس الحمالة الصحيحة أم الحمالة الخطأ. Yes. Yeah. So, but just to make sure that I differentiate, the Ayurvedic breast massage that I do and that I teach is like I do teach that workshop face to face. So I always teach it at the physical environment. So what I'm sharing online, there are the strokes, but those strokes are not the part of the Ayurvedic breast care massage strokes. اللي هي راح تعلمنا إياه بالورشة راح يكون هو عبارة عن ضربات نستخدمها وتساعد إلى تقليل عملية أو تقليل نسبة الاضطرابات اللي تواجهنا، لكن هي ليست العلاجية اللي راح تاخذونها لما يكون مثل ما يقول 1 to 1، اللي راح تكون هي تفضل اللي يبي علاج رسمي ان هي تكون في جلسة دايركت معاها. فهذه هناك راح تعلمهم بالضبط وين اي نقاط اللي تركزون عليها وشن هي الضربات المهمة اللي تركزون عليها، لان بسبب صعبة صراحة اونلاين تقدر هي توريكم بالضبط الصدر او الثدي وشلون تشتغلون عليه، لذلك الاونلاين راح يكون بطريقة بسيطة. Yes. So that's all. It's only 2.5 hours. Okay, yes. Oh, that's all. Wow. لأن مدتها تقريبا ساعتين إلى ساعتين ونص الورشة، بس راح تكون وايد مثل ما يقول غنية وثرية بالمعلومات. There is one question. Is it okay to wear bra with the ones with the metal ones? No, the supporting bra, probably she's asking. Well, those, I mean, if you have to wear a bra, make sure that your bra is like a sports bra. It's a cotton, the material is cotton or silk, and no under wires, like no wires under the bra. هي تفضل إن نلبس القطنية وليس اللي فيها حديد. We have 4 minutes. I don't know if it's enough for the other things, but there is one question. Okay, some people, they say they have some kind of massage similar to that in the Chinese medicine, right? Could be, but this one is licensed to Dr. Sanjuani Taruna, the one that I am doing. Okay. But could be, I mean, she's not the only one doing this. Probably they might have that. But it's not only to receive that massage once, it's to be able to maintain it, because the lymph system gets, whatever we eat goes on there. So it's a daily cleaning needs to be done on the system and on the breast tissue as well. هي تقول إنه صح موجود في الطب الصيني لأنه في وموجود، بس هي اللي قاعدة تسويه هو الشيء اللي اكتشفته أو اللي قاعدة تسويه الدكتورة الطبيبة الهندية اللي هي درستها هذا العلم، وهي مو شغلة إنك بس تعرفينها مرة واحدة، هو الشيء إنك تسوينه تستمرين فيه، فالاستمرارية هي اللي تضمن سرعة الاستجابة وتضمن العلاج. Does it help to treat the what they call it, the cyst in the uterus? Yes. نعم، يساعد حق اللي تليف الرحم يعالج. نعم. Yes. Okay. Thank you very much, Bورجو. I think you wanted to do some kind of meditation. A meditation, but we didn't have time. Okay. So maybe next time, and they will meet you in the workshop. Hopefully you can do for them the meditation. Well, on the workshop, I definitely have the meditation, and then maybe we can do another live session, and I'll answer all the questions. You'll do the meditation. Of course. Thank you very much, Bورجو. By the way, it's so nice to connect with the Kuwaiti ladies again, and some of them might know me, but I had been there and did some breathwork with the Kuwaiti ladies, so it was a pleasure, such a lovely time to be here. Thank you. Thank you. It's a pleasure for us to meet you again, Bورجو, and looking forward for our workshop, which is going to be on Tuesday, the 27th of October. Yes. Thank you very much, and good luck, and hope to see you again, hopefully in another live. Yes, and if anyone has any questions, they might send you, and you can just send me the questions, if like medical questions for the workshop.
اي واحد عنده سؤال يقدر يحط لنا اياه بالانستغرام بالاكونت، او يبعث لنا اياه على حساب نفس @nafas.kw، وان شاء الله احنا راح نتواصل مع الاخصائيه بورجو ونجاوب على كل اسئلتكم. مشكورين وايد، وشكرا على وجودكم معنا، ومشكورين حق اللي ساعدوني في الترجمه، واحبكم وايد، ونشوفكم ان شاء الله على خير في لقاءات اخرى. Thank you very much, Borjo. باي Thank باي. you. Kisses. Bye. باي. See you. Thank you. Bye. Bye-bye. Thank you. مع السلامة.